Tuh. Okay, are you guys alright? Are you guys alright? Are you guys alright? Alhamdulillah. Baik-baik saja, alhamdulillah. Gimana nih? Siapa nih? Hasim? Are you okay? Hasim? Khairul Akbar? Intan? Alan? Ayu? Hadir, Miss. Yeah, Iya, you okay? Okay. Andin, are you okay, Andin? Yeah, she's fine. Okay, yeah, let's just open this class by reciting istighfar 3 times, tawud and basmalah for Muslim, and for those who are Muslim, please pray as you believe. Astaghfirullahaladzim, 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 a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yeah, very well, welcome back to the third meeting. Ya, kembali di pertemuan ketiga. Oke, Ayu, speakernya ada kendala, it's okay. Yeah, it's our third meeting. And in the last meeting, pertemuan terakhir, kita sudah bahas masih tentang perkenalan sebenarnya. And today, as I have promised you, dan hari ini, sebagaimana yang sudah saya janjikan kemarin, minggu lalu, we're gonna learn about IPA before we learn about speech, part of speech. Hari ini kita bakal bahas dulu tentang IPA, apa itu IPA, lalu baru kalau dirasa IPA-nya ini sudah bisa, we will continue to speech, ya, part of speech. Gitu. IPA. Does anyone know what IPA is? Ada yang tahu nggak apa itu IPA? Tahu nggak IPA? Ada yang tahu nggak nih IPA? Oke, belum tahu ya. IPA itu adalah International Phonetic Alphabet. Nah, kalian pasti pada sadar dong, kenapa sih bahasa Inggris tuh agak membingungkan gitu ya. Tulisannya apa, bacaannya apa gitu. Nah, ternyata kenapa sih seperti itu? Karena memang bahasa Inggris itu bukan bahasa fonetik, bukan bahasa bunyi. Oleh karena itu, apa yang tertulis itu tidak sama dengan apa yang diucapkan. Gitu ya. Bahkan ada beberapa kasus yang hurufnya pun sama persis, tapi dibacanya beda. Seperti dalam book, flat, sama blood. Dua-duanya itu tengah-tengahnya huruf apa sih? Sama loh itu. Huruf O. Huruf O. O-nya double ya. Ya kan? O-nya double tuh. O-nya double. Dua-duanya, ketiga-tiganya punya huruf yang sama, yaitu O. Yang ketiga-tiganya hurufnya double O-nya. Blood, flat, sama book. B-O-O-K, F-L-O-O-D, B-L-O-O-D. Meskipun sama-sama OO, tengah-tengahnya ternyata bunyinya beda. Nggak semuanya flute, blood, nggak gitu ya. Ternyata ada flat, blood, dan book. Nah, itulah gunanya kita akan belajar IPA dulu untuk kalian bisa membunyikan sebuah kata gitu. Karena tadi kadang, bahkan seringkali sama hurufnya beda bunyinya gitu. Oke. So, belum bisa open up the way to see screen. The access. Aksesnya tolong dibuka biar saya bisa share screen ya. Kemarin kita sudah coba kita cari tahu lah mana sih di antara kalian yang aksennya condongnya kemana, ada yang condong ke British atau Amerika. Nah, kebanyakan kemarin adalah condongnya ke Amerika ternyata. Itu rata-rata pada sukanya pakai aksen Amerika. That's why today we're gonna learn about APA in American pronunciations. Jadi hari ini kita akan bahas gimana sih American pronunciations. Okay, let's take a look. See my share screen? Can you take a look at my screen? Screen-nya kelihatan? Yes, Miss. Oke. Bisa.
All right. Yeah, let's just go ahead. Okay, International Phonetic Alphabet. Oke, tadi sudah kita jelaskan di awal, karena ini adalah tadi bahasa, bukan bahasa fonetik. Jadi mereka, orang-orang English, orang-orang American itu mereka punya yang namanya sistem suara gitu ya. Oke, kenapa sih nih ya? Biasanya nih kan, kalian sering banget bertanya-tanya, tulisannya kok nggak sesuai dengan bunyinya. Satu atau dua huruf beda bunyi dengan lebih dari satu bunyinya gitu biasanya. Nih ada thought, thought, thought. Tuh, bunyinya seperti ini. Ini ada simbol-simbol. Simbol-simbol ini adalah yang disebut dengan phonetic symbol gitu ya. Ya, phonetic symbol. Nih. Ini tulisannya mirip ya. Bunyinya loh beda banget nih. Gimana nih? Bunyinya gimana nih? Ada yang tahu nggak bunyinya gimana? Yang ini T H U U G H T. Ini bunyinya apa nih? Ada yang tahu nggak bunyinya gimana nih? How do you pronounce this? Ada yang bisa nggak bunyinya gimana? Maybe South Miss. South. 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 Oke. Terus apa lagi deh? Bawahnya gimana? Do. Ya. Do. Ya. Do. Do. Terus ini apa nih? Do. Blood. 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 And Good. 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 Nih, meskipun sama-sama nih. OU. OU. Ini O-nya beda. Ini kalau ini berarti O-nya panjang, dibacanya panjang nih. Do. Gitu ya. Ini ada T-nya. Ini GH ini kadang dibaca F, kadang nggak dibaca gitu ya. Kadang dia voice, kadang dia voiceless, gitu. Kadang dia silence. That's weird. That's bahasa Inggris ya. That's weird. Nih sama-sama tengahnya O, tapi ternyata simbol mereka beda. Tuh. Ada yang kayak A dan ada yang good, gitu ya. Okay, and says IPA to represent the sounds of the words with symbols. Bahasa Inggris itu memiliki IPA untuk mewakili bunyi kata dengan simbol, gitu ya. Nah, ada dua nih. Ada dua jenis. Yang pertama ada IPA vowel sounds, and the second one ada APA consonant sounds. Jadi ada vowel, ada consonants. Kalau kita di bahasa Indonesia, vowel tuh A, I, U, E, U. Kalau konsonan tuh berarti yang selain itu ya, bunyi-bunyi huruf-huruf ini, konsonan gitu. Tapi ternyata kalau isinya beda lagi gitu ya. Ada simbolnya tersendiri. Coba, let's take a look on this. Take a look at these letters. They're not always pronounced the same. In the word boo, they have the oo sound. In the word blood, they make the as in butter sound. And in the word book, they make the as in pull sound. This is why the International Phonetic Alphabet makes it easier to study the pronunciation of a foreign language. This video focuses on vowels. What is the International Phonetic Alphabet? It's a system of phonetic notation, and I use it a lot on my website and when I teach students. I've also used it a lot when I've studied foreign languages. The IPA is especially handy when studying English, because English is not a phonetic language. This means when you see a letter or a group of letters, it will not necessarily always be pronounced the same in each word in which it occurs, just as in the example at the beginning of this video. The IPA has a written symbol for each phonetic sound, so this makes it easier to read about and write about pronunciation. As a student of pronunciation, it's important that you become familiar with the symbols that represent the sounds of American English. The ah sound. Say that with me. Ah, ah. This sound occurs in words like father, hot, body. Ah. Say that with me. Ah.
This sound occurs in words like law, daughter, caught, eh. This sound occurs in the words said, head, says, e. This sound occurs in the words heat, be, receive, I. This sound occurs in the words him, been, women, ah. This sound occurs in the words have, bad, act, This sound occurs in the words love, blood, trouble, the schwa. This sound occurs in the words sofa, about, This sound occurs in the words book, could, pull, This sound occurs in the words burn, journey, worth, ooh. This vowel sound occurs in the words through, blue, do. Ah, eh, e, ah, ooh. Great. Familiarizing yourself with these symbols should make it easier to study pronunciation. That's it, and thanks so much for using Rachel's English. Yeah, that's about the vowels. How many vowels words? How many vowel symbols do you know? Ada berapa banyak simbol vowels yang kalian tahu? From the video? How many? How many symbols of vowels? How many, guys? How many symbols? Yang kalian lihat tadi ada berapa simbolnya? Apakah cuma 5 kayak di bahasa Indonesia? Kalau di bahasa itu cuma ada 5 ya, A, I, U, E, O gitu. Kalau di sini ada berapa tadi? Ayo, ada tahu nggak? Ada yang take a note tidak tadi? Did you take a note? Ada yang catat? Ada yang catat tidak? No, you don't take a note. You didn't do that? No. Shall I repeat it again? Perlu diulang lagi tidak? Do you need me to repeat the videos? Hello, can you listen to my voice? Boleh, Miss, diulang lagi. Boleh ya, kita lihat lagi ya. Oke, Miss, biar bisa nyatet. Tadi cepet banget. Yeah, that's the fast ya. Oke. Coba ya. Take a look at these letters. They're not always pronounced. Wait a minute. Sorry. Take a look at these letters. They're not always pronounced the same. In the word boo, they have the oo sound. In the word blood, they make the as in butter sound. And in the word book, they make the as in pull sound.
This is why the International Phonetic Alphabet makes it easier to study the pronunciation of a foreign language. This video focuses on vowels. What is the International Phonetic Alphabet? It's a system of phonetic notation, and I use it a lot on my website and when I teach students. I've also used it a lot when I've studied foreign languages. The IPA is especially handy when studying English, because English is not a phonetic language. This means when you see a letter or a group of letters, it will not necessarily always be pronounced the same in each word in which it occurs, just as in the example at the beginning of this video. The IPA has a written symbol for each phonetic sound, so this makes it easier to read about and write about pronunciation. As a student of pronunciation, it's important that you become familiar with the symbols that represent the sounds of American English. The ah sound. Say that with me. Ah. Okay, can you please say that too? Bisa tolong ucapin juga, ikut ucapin. Ah, Oh, Ah. nice. Oh. Ah, ya. Sambil praktek ya, jangan diam-diam aja. Ah, ikutin aja kata videonya, oke? Ya, yuk. Let's take a look at the letter T. It can be silent, like in the word fasten. It can be pronounced ch, as in the word future. Wait a minute. Oh, salah videonya. Aku tuh pencet tadi videonya, guys. I'm so sorry. My bad. Take a look at these letters. In the word boo, they have the oo sound. In the word blood, they make the as in butter sound. And in the word book, they make the as in pull sound. This is why the International Phonetic Alphabet makes it easier to study the pronunciation of a foreign language. This video focuses on vowels. What is the International Phonetic Alphabet? It's a system of phonetic notation, and I use it a lot on my website and when I teach students. I've also used it a lot when I've studied foreign languages. The IPA is especially handy when studying English, because English is not a phonetic language. This means when you see a letter or a group of letters, it will not necessarily always be pronounced the same in each word in which it occurs, just as in the example at the beginning of this video. The IPA has a written symbol for each phonetic sound, so this makes it easier to read about and write about pronunciation. As a student of pronunciation, it's important that you become familiar with the symbols that represent the sounds of American English. The ah sound. Say that with me. Ah. 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 This sound occurs in words like father, hot, body. Ah. Say that with me. Ah. This sound occurs in words like law, daughter, caught. Eh. Ah. Eh. Ah. This sound occurs in the words said, head, says. E. E. This sound occurs in the words heat, be, receive. I. E. I. E. This sound occurs in the words him, been, women. Ah. 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 This sound occurs in the words have, bad, act. Ah. Ah. This sound occurs in the words love, blood, trouble. The schwa. This sound occurs in the words sofa, about, Oh.
O. This sound occurs in the words U. book, could, pull, Er. This sound occurs in the words burn, journey, worth, ooh, ooh. U. This vowel sound occurs in the words through, blue, do. O, O. O, U. E, I, E, A, U. U. Great. Familiarizing yourself with these symbols should make it easier to study pronunciation. That's it, and thanks so much for using Rachel's English. All right. How many symbols of vowel sounds? How many? How many are there? 11. 11. Yeah, there are 11. Maybe some of you wondering where we usually find this kind of symbol. Mungkin beberapa dari kalian itu bertanya-tanya, di mana sih kita ketemu sama simbol-simbol ini? Nah, biasanya kalian bisa lihat simbol ini ada di kamus Oxford, Cambridge, atau bisa juga di Google Translate juga ada ya, gitu. Kalau kalian lihat, boleh banget dicek di sampingnya bagaimana gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada yang consonant. Wah, ini juga lumayan nih, lumayan banyak sekarang. Let's take a look. Let's take a look at the letter T. It can be silent, like in the word fasten. It can be pronounced ch, as in the word future. It can be pronounced t, as in the word tap. When it's paired with the H, it can be the unvoiced TH sound, as in thanks, or it can be the voiced TH sound, as in this. When paired with the letter I, it can be ch, the CH sound, as in the word mention, but it could also be sh, the SH sound, as in the word motion. The letter T can actually represent various different sounds. This is why the International Phonetic Alphabet makes it easier to study the pronunciation of foreign languages. This video focuses on consonants. What is the International Phonetic Alphabet? It's a system of phonetic notation, and I use it a lot on my website and when I teach students. I've also used it a lot when I've studied foreign languages. The IPA is especially handy when studying English, because English is not a phonetic language. This means when you see a letter or a group of letters, it will not necessarily always be pronounced the same in each word in which it occurs, just as in the example at the beginning of this video. The IPA has a written symbol for each phonetic sound, so this makes it easier to read about and write about pronunciation. As a student of pronunciation, it's important that you become familiar with the symbols that represent the sounds of American English. Yeah, becoming a consonant. D. Say that with me. D. D. This sound is in dime. Redo. Smiled. T. Say that with me. T. This sound is in washed. Untie. Tip. V. V. This sound is in value. Of. Love. Hi. This sound is in staff. Enough. Phone. B. B.
This sound is in big. Sob. Abandon. P. P. This sound is in pan. Snip. Reapply. G. G. This sound is in gap. Exhibit. Fog. K. K. This sound is in choir. Quiet. Back. This sound is in thanks. Filthy. With. V. V. This sound is in bother. This. Bathe. S. S. This sound is in ice. Some. Axe. Z. Z. This sound is in lazy. Flowers. Possess. Shh. Shh. This sound is in polish. Ocean. Issue. Z. Z. This sound is in beige. Vision. Azure. Ch. Ch. This sound is in ancient. March. Chapter. J. J. This sound is in joy. Grudge. Change. This sound is in happy. Rehash. Hi. This sound is in wrong. Operate. Ear. Y. Y. This sound is in yummy. Yes. And it often occurs in the U as in few diphthong in words like music. This sound occurs in words like my, mumble, some. This sound occurs in the words nine, no, undo. This sound occurs in the words ring, thanks, anger. This sound occurs in the words follow, lie, feel, This consonant sound occurs in the words quiet, will, one, d, t, v, b, p, g, k, v, s, z, sh, j, ch, j, y, w. Great. Familiarizing yourself with these symbols should make it easier to study pronunciation. That's it, and thanks so much for using Rachel's English. All right. How was it? Ada berapa? How many 24. consonant sounds? 24.
24. 24. 24? Isn't it 5? Bukan 25 tuh. Is it? B, F, B, P, G, K. Sounds like beatbox. A beatbox. Iya, that's the sound. Inilah bedanya kalau kita belajar bahasa asing, mereka ternyata punya simbol sendiri gitu ya. They've got their own symbol of the sounds. Ingat ini sounds, bukan lagi word, tapi sounds gitu. Karena memang tadi satu huruf aja bisa bunyinya beda-beda tergantung dia dekat sama siapa gitu. Tadi bisa jadi ya gitu. It's so confusing, yes, and it's so complicated, yes. But luckily, there are ways. There is a way that is easier by using Webster Dictionary, Merriam-Webster Dictionary. Nah, di situ itu menggunakan, let me show you, menggunakan apa namanya American English, tapi yang digunakan itu bukan pakai simbol, jadi langsung menggunakan like usual apa ya word that we know, menggunakan kata yang kita biasa udah tahu. Misalnya deh, apa ya? Kayak tadi, misalnya wrong, coba deh, wrong. Okay. Wrong. You can see it. Oh, this one. Kita bedakan di sini. Nah, kalau tadi kita ke Amerika ya, Amerika ini nih, yang ini nih, yang bawah. Wrong. Wrong. Ini kan udah pakai titik-titiknya nih ya, ada R. Maaf, terus ada Miss. Ini ya. yang di share screen yang PPT warna hitam bukan? Berubah ya. Oke, wait a minute. Ini kebiasaan nih kalau ganti tab ini langsung menghilang gitu aja. Wait a minute. Naura lagi nggak pakai baju, malu. Oke, wait a minute. Mana tadi? Oh, this one. Muncul? Can you see it? Ya, bisa. Muncul ya. Nah, ini kita lihat di Oxford dulu. Di Oxford Dictionary, kalau kalian mau lihat nih ya, ada dua pilihan option. Ini adalah British English, yang ini adalah American English. Nah, kita tadi sudah dapat selayang pandangnya si American ya. Coba kita klik dulu deh. Wrong. 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 Kalau yang British? Wrong. Wrong. Can you differentiate? Can you spot the difference? Bisa bedain nggak? Bedanya di mana? Antara British dan American. Kalau Inggris R-nya lebih ditekankan. Oke, coba lagi. Wrong. 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 Terus di mana lagi? Selain R? Di vowelnya itu nggak sih? Ya di O sama vowelnya. sini. O-nya ini yang British dia pendek ya, sedangkan yang di American dia panjang gitu. Ini coba kita lihat yang di Webster. Webster ini dia American dan dia menggunakan huruf O, ada titik di atasnya, berarti dia O-nya itu dibacanya panjang. Wrong gitu. Ya, tadi kan panjang nih ya. Ini ada titik 2 di sini, di samping sini, berarti dibacanya panjang. Nah, kalau yang di sini, berapa menit ini apa sih? Yang mana? No thanks. Nah, ini di sini, ini bentuk O biasa, tapi di atasnya dikasih titik untuk menandakan kalau dia panjang. Nah, di sini kalau ada tanda petik ya, tahu nggak sih tanda petik ini apa? Tanda petik di sini? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tanda petik di sini namanya stress, ya, stressing, penekanan. Jadi setiap kata itu ada penekanannya sendiri. Di sini penekanannya di awal kata. Gitu. Kalau ini tadi menurut simbolnya, simbol asli Amerikannya, yang ini dibuat
seperti ini untuk mempermudah yang kita nih yang seringnya lupa sama simbol, yang nggak kenal sama simbol, kita dikasih tahu yang huruf alfabet biasa, tapi dikasih tanda O di atas, titik di atas O ini ya. Berarti dia panjang, lipatnya panjang. Kalau kita orang Muslim biasanya kita tahu matobi'i. Nah inilah matobi'inya, agaknya matobi'i gitu ya. Gitu. Apa kata-kata yang susah ya? Oh, misalnya tadi jeh, simbol jeh di kata joy. Coba ya, let me check it for you. Nih, pakai J biasa. Kayak J biasa. Sedangkan kalau pakai yang di sini nih di Cambridge, you can see. Nah, simbolnya gini. Ini J. Nih, ini J. Ya. I will recommend you to use Merriam-Webster if you want to look at the how to pronounce something. Ya, saya rekomendasikan buat melihat di Merriam-Webster kalau ingin tahu bagaimana cara mempronouncekan sesuatu gitu dalam bahasa Inggris. Ya, gimana? Sudah kenal ya sama bunyi-bunyi huruf ya? Sudah kenal sekarang ya? Gimana? Kalau misalnya nih, apa yang kalian tulis, apa yang sudah kalian buat kalimat dalam bahasa Inggris, itu kalian tuliskan simbolnya. Can you do that? Bisa nggak kira-kira? Kan kemarin udah pernah nulis pengenalan di perkenalan nih. Coba di bawahnya itu dituliskan simbol cara bacanya. Jadi kalian harus mencari per kata how to say it right. Bagaimana cara mengucapkannya dengan benar. Nyontek di sini. Merriam-Webster. Gitu. Can you do that? Bisa nggak kira-kira nih? Ini slide-nya udah ganti belum ya? Ganti nggak slide-nya? Masih di Merriam-Webster. Oke, dia ternyata tidak bisa berganti dengan cepat gitu. Wait a minute. Can you see this? Saya ini slide-nya ya, coba deh. Nah, ini tadi nih, American symbol, phonetic symbol. They are about 25 plus 11, which means berapa tuh? 25 plus 11 berapa? Ini kok matematikanya buruk ya. 25 tambah 11 berapa sih? 36 ya? 36. 36. About 36. 36 phonetic symbols. Nah, ini vowels-nya. Nih, sampai sini. Sini. Oke, ini ada banyak sekali nih. It's even more than 11. Lebih dari 11. Ini secara umumnya nih, seperti ini gambarannya. Gitu ya. Ini juga ada bunyinya nih. Let's check a look. E. Read. I. Sit. U. Book. Ooh. Two. Ear. Here. A. Day. Man. America. Word. O. Sword. Tour. Oi. Boy. O. Go. Cat. But.
R. Pod. Oh. Not. Air. Where. I. My. Ow. How. Pig. Bed. Time. Do. Church. Judge. Kilo. Go. 5. Very. Think. The. 6. Zoo. Short. Casual. Milk. No. Sing. Hello. Live. Red. Read. Window. Yes. Nah, tuh. Itu tadi semuanya ada berapa? Ada semuanya 40. It's around 40 gitu ya. It's around 40 tadi. Kok beda? Ya, karena tadi ada beberapa simbol yang ternyata tidak muncul gitu ya. Tidak dimunculkan oleh si video yang pertama, si Alan English. Siapa tadi namanya? I don't know, forget the one. Gitu. Tadi kira-kira ada 40, sekitar 40 simbol, phonetic simbol dalam American English. Yang masing-masing itu tergantung dengan tadi meskipun sama hurufnya ternyata tergantung dengan sampingnya siapa, biasanya gitu juga. Gitu ya, ada yang dibaca panjang, ada pendek-pendek gitu ya. Coba next. How do you say that? How do you say this one? It's easy. How do you say this one? How do you pronounce this? Table. 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 Yang ini? Vegetable. 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 Oke, yang ini? Think. 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 Okay, let's see. Table. It's A-nya agak panjang. Gitu. Table. Table. Okay, Ta. table. Ta- Table. 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 Nah, Table. ini yang mana coba? Yang pakai ini Miss I use Merriam-Webster and also American symbols. Ini ya. Table. Nah, ini yang Table. Merriam. Oh. Table. 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 Gitu ya. Table or table. So yang vegetable, it's vegetable. 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 Vegetable, bukan vegetable. Oh. Vegetable. Vegetable. Table, not Vegetable. table. Vegetable. Yeah, Vegetable. vegetable. Okay. And Vegetable. think. Ini TH-nya yang tipis karena ada TH yang tebal, ya. TH-nya tipis nih. Think. Belakangnya ada keh-nya, berarti think gitu. Think. Yep. That's how, if you want to sound like an American, you have to pronounce it like an American. Kalau kalian pengen terdengar seperti orang Amerika, jadi kalian harus belajar ngomong seperti orang Amerika gitu ya. So I have
served you, I have presented to you the American phonetic sounds. Jadi silahkan, itu perlu latihan, for sure. Latihan sendiri, depan kaca, didengerin, gitu. You have to listen to your own sounds. Kalian harus mendengarkan perkataan kalian sendiri. Coba, gimana sih, bener nggak ya kira-kira tadi? Ini ngomongnya bener atau salah ya, gitu ya. You can look at the Merriam-Webster dictionary, gitu. How do you say kamus in bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lagi, bahasa Inggris. Kamus, Dictionary. dictionary, Dic- atau dictionary. Dictionary. Is it true? Dictionary. Dictionary. Kalau American ada nerinya, tapi kalau British neri. Dictionary. Gitu. Yeah, that's true. That's true. Dictionary. Gitu. Yeah. My challenge for you is to write down your sentence. Yeah, write down your sentence. Write down the symbols of the sentence that you have made. Ditulis simbol yang sudah di kalimat yang sudah kalian buat, gitu ya. Coba dulu saya belajar juga gitu. Saya belajarnya saya buat kalimat dan saya menuliskan simbolnya di bawah kalimat tersebut. Jadi saya membaca berdasarkan apa yang sudah saya tuliskan, gitu. Tergantung dengan contekan tadi saya di kamus. Kalau saya dulu bukanya di kamus Oxford. Kitab suci kami adalah kamus Oxford dulu ya, Oxford Dictionary. Jadi dari situ kita baca, kita salin di bawah tulisan kita gitu. Can you do that? Can you do that? You write it down, write the symbols, and you try to pronounce it, gitu ya. Tulis simbolnya, coba diucapkan. Tujuannya buat apa sih simbolnya itu tadi? Untuk kita bisa mengucapkannya dengan baik. Ya, ini membantu kita untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar, for sure. Itu karena tadi ternyata memang bahasa Inggris itu banyak sekali kata-kata yang padahal tulisannya mirip, tapi ternyata bacanya beda gitu. Ya, ada banyak sekali kasus yang seperti itu. That's why adanya phonetic symbol ini untuk membantu teman-teman buat bisa mempronouncekan, mengucapkan bahasa Inggris itu dengan baik dan benar, gitu ya. Can you do that? Can you do the writing the symbols under your writing text? Bisa nggak menuliskan simbolnya di bawah tulisan kalian yang sudah kalian buat? Bisa? Do you wanna do that? Coba try it. Yeah, you have to try. You have to give it a try. You have to Okay. give it a try. Silahkan coba secara mandiri gitu. Yeah, so far I think that's all I can give to you. Just the information. I only give you the information that there is some things that is what we call system that is used to make the listeners or the learners of English can easily understand how to pronounce the words. Ternyata ada yang namanya sistem yang bisa membantu kita sebagai pembelajar dalam bahasa Inggris, bagaimana sih cara mengucapkan bahasa Inggris gitu. Okay, I wish you luck to do your own trial and also your own learning because I can help with your writing things, yeah. Do you have any questions so far? Do you have any questions so far? Do you? Ya, Miss. I have question. Yeah. Adakah ini, Miss, apa namanya, rumus terkait dengan pronouns itu? Jadi misalnya huruf vokal ketemu huruf vokal yang lain gitu, atau adakah rumus atau memang sepengetahuan dari native speaker atau sepengetahuan kita aja gitu? Mau bilang ada rumusnya, kayak tadi sih nggak nentu sebenarnya sih tadi ya. Kan banyak banget kan tadi kata-kata yang sama-sama sandingannya tapi bunyinya beda gitu kan.
Iya. Beda. Cara kita mengetahui bagaimana ya? Ya banyak-banyak mendengar. You have to listen as much as possible and also read as much as possible. Gitu. Banyak-banyak dengar. Karena memang tadi kita tidak tahu, kalau kita nih awam nggak pernah dengar bahasa Inggris sama sekali, terus kita tiba-tiba baca, belajarnya langsung ke simbol tanpa dengar suaranya, kita pasti bakal bingung gitu. Karena ada Iya. banyak sekali yang sama, gandengannya sama, tapi bedanya bacanya beda gitu. Kuncinya adalah rajin membaca dan juga rajin mendengar. Oke. Oke, Miss. Yeah. Alright, if you don't have anything to ask, udah nggak ada lagi pertanyaannya? No. If no, I'm gonna say thank you so much. And before I forgot again, sebelum saya lupa lagi, ada sedikit kemarin kesalahan sebenarnya. My fault. I'm so sorry for saying that. Buat siapa kemarin? Ellen yang tanya ya. Ellen, are you there? Yes, Miss. Ellen, oke. Ellen waktu itu tanya ya, yang benar yang mana sih, Miss? Polytechnic State of Lampung atau State Polytechnic of Lampung, am I right? Yes, Miss. Yeah, I'm so sorry. I have given you the wrong answer. It has to be State Polytechnic of Lampung. Sorry, baik lagi Muan kan. State Polytechnic of Lampung. The state has to be in the front karena dia yang menjadi adjektifnya. I'm so sorry for that. Jadi state dulu, baru Polytechnic, terus diikuti dengan of Lampung, gitu ya. Miss lupa banget kalau state di situ adalah sebagai adjektifnya. Nah, nanti nih kita bakal bahas kenapa sih adjektif letaknya kok di depan gitu. Ya, nanti kita bahas ya. Oke, Alan, would you please forgive me? Yes, Miss. Never mind. Thank you. Yeah, you're welcome. Thank you so much, guys. If you don't have any question, I think that's all for today. And on Wednesday, we're gonna talk about part of speech, about maybe noun first. Kita bakal bahas tentang noun and adjective. Thank you so much for joining this classroom, and let's go to class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Ya, alamin. subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Subhanallah. asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you very much. wabarakatuh. Nice day, Miss. Bye-bye. I'll see you Bye. on Wednesday, inshallah. Bye. Happy Samhas, Zal.